Sull'Orient Express, siamo a Venezia. Dica. Buon appetito. Ok. Partiamo da Venezia, vediamo che cosa combiniamo. Siamo con Perotto, il detective Perotto e con come si chiama? E con l'altra detective. Eccola qua, siamo la lei. Da come vedete siamo la lei. E io da come vedo siamo il caldo. Allora, dove andiamo così di bello? Appuntamento al mistero di Venezia. Allora facciamoci un giretto, vediamo cosa dobbiamo fare. Non c'è niente da fare, vero? Attraverso il canale. Quindi devo andare. Ho capito. Hi there. We'd like to cross the canal, please. There is a bridge about 1 kilometer down the canal. Please. According to the map, the Fontana dei Conigli is just across the canal here. No, I, Gabriele, cannot help you. I'm sorry. We'll miss the 10 o'clock rendezvous if we try to get through this crowd, and have to walk 1 kilometer in both directions. Why is he refusing to take us across? He looks upset. I should try to find out why. If it's a matter of price, I'm sure we can work it out. Money? Money won't help me now. His problem isn't money. What is it then? Ma che cavolo poi? Allora facciamoci un giro qui. What a sham. A beautiful bouquet crushed by revelers. Bella Chiara, the beautiful Chiara. A beautiful name for a beautiful gondola. Vediamo se c'è lui di Chiara. Fermati. Problema del gondoliere, ok. No, non mi racconta niente. Non ne può più di turisti, ha litigato con la fidanzata, ha rovinato il suo bouquet di fiori. Secondo me ha litigato. Not bad. Chiara. Sweet. Hey, I'm a pretty good detective after all. Brava la detective, brava. Ok. Andiamo a parlare con lui? Sei qui? I'm sorry you had a fight with Chiara. What? How did you know? I'm a detective. I'd like to help, if I can. If you have a spare engagement ring, detective, I'll take it. Ah, I see. You lost the engagement ring you were planning to give Chiara? Lost? It is worse than that. I threw it away in the canal. I bitterly regret this gesture. I now find myself without a girlfriend and without a ring. Quindi che dottore l'anello mo. If we find the ring, maybe the gondolier will take us across. You are right. There is not much time. I will help you. E quindi io sono il lui? No, sono sempre la lei. Sono sempre la lei. Dove ce ne andiamo dalla lei?
qualcuno qua che mi può aiutare? Tu no. Mi è venuta in mente una cosa. Quell'altro... Dove vai tu? Vieni qua. Tu no? A proposito di te. Vieni qua, vieni. Allora. I don't need an empty soda can. Ho capito, mettili chiedo tu. There are too many plastic bottles in the world. Questa è l'anello. Ah, I know someone who will be happy. l'ho beccato. Benissimo, very good, molto bene. Andiamo molto bene, Piero Piero. Che cosa vuoi tu? Ancora una volta sono dalla parte spagliata del canale per la festa. Sorry, I don't speak Italian. Io sto parlando così per scaramanzia per te. Excuse me. I believe I have something that belongs to you. Mamma mia, grazie mille, signorina! With this I can now win my Chiara's heart again. I know it. How to thank you? My friend and I need to get to the other side. We have a very important date at the Fontana di Conigli. Ah, yes. The rabbit fountain. Of course, I'll take you across. Then I will call Chiara. Hopefully she will forgive me. I'm sure she will. Well done, Detective Locke. Benvenuti a Venezia. This district of Venice is very charming. You will love it. Con questo bello gondoliere che ci porta piano piano dall'altra parte del Rio. Si chiama il gondoliere, ma la sensazione che mi chiama. If it's not too much to ask, can you wait for us until we return? Yes, no worries. I can call Chiara from here. To find the fountain, walk along the quay on the left, then cross the bridge and you are there. You cannot miss it. Got it. Thank you. Thank you, signorina. You have made me the happiest gondolier in Venice. Do you forgive me? Allora, che devo fare? Attraverso ci sono. Trova la fontana di Trevi. E dove contare la volta? Fontanina Fontanella, dove sei che ti sei perduta? Sei di qua? Quelli stanno litigando. Io a trovare la fontana ti voglio. Ah, ecco qua la fontana. E 15? It's 9:55. The right time in the right place. Now AW just needs to show up. You made me run, Detective Locke. Poirot does not run. I'll wait, sitting down. Ehi, il gattino piccolino piccolino. Quello è il gattino nero. Trova la fontana oggi guarda. Poi scopri chi sia AW. Benissimo. Dobbiamo scoprire chi è questo AW. Dove incontrare stasera la fontana di Conigli. Che la fontana è questa qui. Did you have an appointment here at the fountain? Yes, tu parti. No, io non parto, io sto qua. We have an appointment, I believe. I don't think so. I've never met you.
Vabbè, ma devo parlare con tutti gli scienziati qui. Mo? Fammi vedere con chi devo parlare, poi tu non mi vuoi parlare, con te non mi fai discutere, con te nemmeno. Ah, boh. I have an appointment with you, don't I? No, dove la tua maschera? No, però quando parlano così mi piace. We have an appointment, I believe. I don't think so. I've never met you. Che è successo? L'angolo... vabbè, quello è su ti... non importa. Tu non fai niente. Chi è che sta piangendo? E io qua mo sono arrivato. Dovrebbe essere qualcuno qua in zona. Ma il detector non è seduto qui? Ah no, dall'altra parte. Did you see anyone who could be AW? No, no one. But who knows what those masks and costumes are hiding? Ok, con te ho parlato, non c'è niente da fare. Con te? I have. No, dove la tua maschera? Un'altra volta tu, no. Un'altra volta tu, no, per carità. Vediamo sta vetrina, qua se c'è qualcosa. Allora, la vetrina non la porta, non fa niente. E di cosa fa niente. Mo... c'è qualche porta d'ingresso. Qua non c'è niente. Qua? Questa è chiusa, non ho capito. L'unica cosa... oh, che è un hotel, no? Mi sa più che un hotel questo qua. Sì, sì. Sì, perfetto. No, no, non suoni il cappello. If there's no one to help me, they won't mind if I help myself. Allora, AW. Questo qui. Aziz Wadi. That's the only name that corresponds to the initials AW. Spacente? Non ti ho sentito? Posso aiutarla? Sto cercando una persona alla fontana di mo che ti faccio a te? Brava Gigi Cocco, non so cosa devo dirti. Secondo me, la fontana dei conigli. Ti confermo. Dica, Arcangelo, dica. Dica. I'm sorry, I don't speak Italian. Do you speak English? Of course, signorina. How may I bother you? How? What? Oh, I have an appointment with one of your guests. What is the name?
I have an appointment with Mr. Aziz Wadi. Do you know if he's here? Well, unfortunately, he left the hotel this morning. He seemed to be in a hurry, but he left a carta. You are? I'm Mrs. Ratchet. Mr. Wadi asked me to give the message to the signore, but I suppose this is okay. Grazie. Vediamo che cosa ha scritto questo qui. Ho l'impressione che qualcuno mi stia tenendo d'occhio. Perciò modificando il punto di incontro. Grazie. Elis. Se ne sta. Vabbè, in realtà di quella italiana Alice se ne sta tutta sulla fontana. Guardavo la statua con il piano. All'improvviso la mia lascia che visiti il momento. Dopo aver superato un piccolo stretto tra ponte riceve tra due uomini. Benissimo. I due piedini la fecero tornare in colletto. Una piccola piazza. La legge chi sarebbe? Ma va a capire chi è Alice. Vabbè. Raccogli. Andiamo dal detective. Devo prendere qualcosa qui? Come che mi trovo il gatto? E gli stivali? Sopra posso fare niente. Non posso. Dov'è il detective? So, mademoiselle, was our mysterious A.W. here? No, but I managed to get his name, Aziz Wadi, and a letter he wrote for Ratchet. It seems to be a kind of riddle rhyme. Let me see. Well, Ratchet and Mr. Wadi must love this book to refer to it so much. Yes, I think we have to search and find the tracks that this person left for Ratchet to find him. I think so. Lead the way, Mademoiselle Locke. Sempre a me mi tocca fare, va bene, ai tuoi ordini. Allora, trova... non è che c'è altro. Allora, trova mappa mentale. Vediamo se troviamo una bella mappa. Lì. Ferma che l'ho trovata. Allora. Non vedo niente. Strada Borgo H. E non dove dobbiamo andare. Strada San Paolo. Alla strada di San Paolo dobbiamo andare. Ok, dall'altra parte del mondo. Non era giusto. Dov'è l'incontro? Grazie. No, non mi fa vedere dove. Allora, fammi vedere qua. Strada San Paolo, strada Verdi. Piazza Polizia, piazza Cappello. Non so un po' dove devo andare. Secondo me devo andare alla I. Sì, per forza. Non ho altre scelte. Altre scelte. Secondo
Secondo me sì. Quindi andiamo dall'altra parte. E Tenesce che, grazie. Per Messico. Qua che c'è? È un poco complicato. No, aspetta. Allora, noi ci siamo quella qui, quindi andrò alla I. Alla I. Alla I. Andiamo qua. Aspetta, che dice qua? Piazzetto del gatto. Piazzetto del gattino, quindi qua non devo fare niente. È un po' difficile. Un po' difficile. Ci proviamo. Dove ci proviamo? Proviamo qua, dai. No, qua non posso fare niente. Ho trovato qualcosina. Ah, vabbè, qua c'è la password da mettere. Oh, però. No, pure qui. Allora, questo qua dov'è che mi devo ricordare? Questo qua si trova dove è il palazzo? Ma tu sei palazzo, anzi dove pranzo veloce, bene. Pranzo veloce. Tabaccheria souvenir, vabbè. Non mi fa parlare con nessuno. Strano. Questo non vuole parlare. No? Ma guarda qua a Venezia che è complicato. Ecco sto passo con questo codice qui.
Ma... Ma non trovo manco il buff, è diverso. Non riesco a trovare manco i buff. Vediamo se troviamo qualcosina. Trovo solo gattini. No, non c'è niente. No, no. Mo il 6. Sì, sì. Ma finisci di ballare, mannaggia te. Vabbè, poi ci vuole la password, ho capito, il codice. Ma non riesco a trovare nulla. Eccolo qua, benvenuto, Pachino. Pasquale, sono a Venezia. E tra poco sì. Tra poco sì, Pasquale. Appunto. No, non si sente più, lo sai? No. L'hanno aggiornato Discord. Vuole sentire se lui... Guarda, se tu noti una differenza, praticamente se tu ti senti quello che vuoi sentirti, canzone, il brano te lo dice da dove ti trovi tu. No, non me lo dice, non devi essere invisibile. Io non sento niente. No, se lo fa lui, prova tu Pasquale. Così vedi se sente Piero. Ma dove cavolo è qua? Non trovo nessuno. Che è entrato.
Il countdown, sì. Ti ha detto. Io sono. Non sono invisibile, però non sento nessuno entrare, capito? Ma io non sento a prescindere chi entra. Se no io di solito dico good morning. Pure ad Arcangelo, dico da così. No, sento niente. Loro è capace che sentono. Ma non trova nessuno. Ha detto sì, ha detto di sì. Ha fatto emozionare troppo. No, questo no. No, non ho altri giochi da scuola. Tu che hai 1000 giochi, dovresti giocare a tutti i giochi, sinceramente. Come sto facendo io. No, che fatica. Io sempre là sono con l'Orient Express. Sono a Venezia però. Sì? E lì no, sono su Twitch. Mezza. No, non ti conviene. Ti è difficile. Ti è difficile il football manager di calcio, figurati se quello ti è facile. No, lui dice manager. A tu ci gioca normale. E allora non è il volante giusto. Ah. No, in tilt non va. Il vecchio. Ma che c'entra quello vecchio? Quello nuovo va. Ah, vabbè, ma è pure il computer che devi cambiare a sto punto. Soprattutto come lo giochi tu, tutto ultra, non lo leggi sicuro.
Ma io non trovo il baffo, Ah, porca Angela, è meglio questo qui che altro però. Ma io non trovo il baffo, No, non è che una fretta per squadra. È deserto poi. Lì da te un po' di gente c'è. Ah, continuato. Non sei uscito prima allora. Dal lavoro perché sei grande da tu devi uscire. Che è successo a questo qua? Sono occupati. Si sono occupati da questo, che è successo? Ma aspetta che poi ne escono parecchi. Ah no, non lo so, non me ne intendo di quei giochi. Dopo cosa? Verso ottobre-novembre. L'intenditore lì è Piero. La macchina. Ah, mafia sì. Ho capito. Eh no, tutti c'è qui. Oh. Che devi vedere? Vedi che è incazzato. È incazzato perché non ti ha potuto dire aspetta, che avevi tu Pasquale? Non mi ricordo che... Ah, per gli occhiali di sole che c'avevi troppo piccoli. E oggi è venuto di dirtelo perché non troppo dire. Sono troppo piccolini per... I fixed everything.
Ma non riesco a trovare quello lì. Ma se te le vuole comprare lui? No, no, quelli da vista. Oh, da sole. Avevi gli occhiali da sole? Quando ci ho fatto la foto là che da sole. Mo. Vaffancups, va sempre tu mi cavi davanti. Appunto. Molge a me. E niente, ci facciamo un giro qui, dai. Vediamo se troviamo il baffetto. Che di solito qua ce n'era uno. Tempo fa. No, qua no, facciamo stare. Did you have an appointment here at the fountain? Yes, to party. Ok, qui prende una cosa qua. Ma fa caldo. Ha fatto solo quella. Qui ha fatto solo 2 ore di pioggia e poi chi li ha visti più. Te ne metti 2 magliette. Sì, è andato. La maggior parte tutti il 17 iniziano, tra il 14. Mica posso iniziare il 30.
Mm. Sai qual è il problema? Che iniziano il giorno dopo, ma finiscono invece a maggio, finiscono a giugno. Niente, perché fa troppo caldo, però a giugno poi che fa? Fa freddo. Ma non riesco a trovare. Io prima ho visto una seduta bella, rilassata. Dov'è andata a finire? Dimmi. Inguaiato, sì. No, se te la fai è meglio per scuola. A meno che non hai paura. No, è starnuto. Piero, pure tu la C. Grazie. Di quando starnutisci che dici? Ma dov'è quello? Oh, finalmente l'ho beccata. Ah, va, gusto, contenere. I've earned a gold mustache. Allora. Comunque ti conviene farli, che parecchi se li fanno qua per scuola. Sì, sì. Non è detto però. Entro oggi se ne deve andare. Lo sai, sì? Il 3... Allora, sì, allora...
E Icardi dove va? Ma lo sai che non lo pagano, sì? No, è in prestito. Quindi non è che se... No, lo paga il Napoli. No, non è che se ne va, è in prestito Pasquale. A giugno ritorna. Niente, no, perché Conte, il dottor Conte non lo vuole. Il problema è che adesso sono inguaiati se dovrebbe succedere qualcosa. Perché non vuole mai... 4 li ha messi fuori Rola. Perché non decido io. Ma siccome... no, è di chi è il problema? Va bene, buon appetito. Pasquale, devi capire una cosa, però devi capire. Non lo metti in campo? Non lo venderà mai. E chi glielo vende se non gioca? Quando? Ma quando però? Quando l'hanno fatto? Se mo per fino a gennaio non gioca, sai che le offerte non arriveranno mai, sì? Sì, ho capito, ma se non lo vedono giocare, ovviamente non mette nessuno. No, non è che lo perde, se lo tiene in Napoli e basta. Perché anzi, a proposito, Pasquale, non può fare acquisti fino a gennaio, lo sai, sì? Se lo vende. Ma è in prestito, quindi no. Lo deve vendere. Avere i soldini. E i soldi mica non li riceve. No, solo prestito secco, c'è scritto. Te l'ho mandata la foto. È solo prestito. Bisogna vedere se si adatta fino a gennaio. Che a gennaio se ritorna non puoi mai sapere. Solo che in Turchia lui non è che tanto vuole andarci. Sta bello come... sta bello... E che cambia il procuratore, che cambia? Anche un po' cambia niente. Il carattere che ha lui deve cambiare, non il procuratore. Ice cream, vendi gelati? Ma almeno dammene uno, no? Dammene un gelatino. Io che devo fare qua? Che sono sti foglietti? Chi? Non ha fatto niente. Allora, non hai capito, Pasquale, che in Serie A è tutto un altro mondo. Ma la fanno tiki taka, taka tiki, tiki taka. No, è diverso il gioco. Hai visto mai giocare Real Madrid e giocare per esempio la Juve, il Milan? Se è lo stesso gioco di livello? Però loro sono abituati col tiki taka, capito? Con la Roma sì, noioso.
No, 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 la Juve non ha fatto anche un tiro ha fatto. Se l'è mangiato se l'è mangiato il gol. I conigli. No, niente di che. Chi? Si era cambiato il logo. Shiny facial hair. The good news is that it's gold. No, non lo so, ma hanno cambiato il logo. Ah, ma ieri avevano la seconda maglietta per scuola. Certo. No. Per esempio la seconda è nera. La prima è con le strisce. Ce l'hanno. È l'unico logo che hanno quello lì. Ce l'hanno quel logo, troppo. Poi che devo fare qui? Trova Aziz. E dove te lo trovo? È un casino. Funziona così. Tutte le squadre giocano con loro stessi. È un casino, è la stessa cosa in Europa League. I have an appointment with you, don't I? No, dove la tua maschera? No, io ho capito come fanno. Infatti ho notato, per esempio, giocano il Liverpool. Poi c'è Milan. No. Poi c'è in casa il Liverpool gioca con la Juve. Il Liverpool ha fatto una squadra, non è che ha fatto granché di squadre, è il Manchester che è come il Napoli. Sì. È perché il Manchester l'anno scorso che ha fatto? Niente. Non ha Champions, non ha coppe il Manchester. No. È come il Napoli. Il problema è che ce l'hai i giocatori. No, ne ha. Sì, ce l'ha i giocatori. No. Ma mi fate parlare con qualcuno, no? We have an appointment, I believe. I don't think so. I've never met you. Vabbè. Dov'è il detective qui? Non è più seduto qua il detective? Mi sa che il detective non è più seduto qua, vero? No, andiamo dall'altra parte allora. Did you have an appointment here at the fountain? Yes, to party. No, io non parto, io sto qua. E mo dovrebbe uscire a breve, a fine mese. Fine mese t'ho detto. Ma non mi fa parlare con nessuno. No, sto dicendo qua in gioco. Qua? No. Tu non mi fai parlare. 1, 2? Nemmeno, ma qua c'è qualcosa? No.
Allora ci andiamo dall'altra parte, dai. Che se non mi sbaglio le porte dovevano essere qui. Almeno so i codici. Ambia che dice qua. E guardava la statua del coniglio bianco. All'improvviso l'anima zarpettò via. Alice iniziò a seguirlo, lascia tirare. Ok, andiamo sul mio bianco. Qua è il mio bianco. Questo. Non mi fa fare niente. No, questo non mi fa fare niente, vediamo quest'altro. Nemmeno quest'altro. No. O mi devo sedere? No. Dov'è quello bianco? Lei ha detto che era seduta. Quindi come faccio a capire? Era seduto sulla panchina. No, la panchina non mi va a fare niente. È che si è complicata, eh. Superato un veicolo stretto, attraversato un ponte ricci, si imbatté in due uomini che discutevano su cui avesse il cappello più alto. Andiamo da loro intanto. Allora, dopo il ponte siamo qua. Superato il ponte. Ah, questo è quello col cappello? No, uno questo è femmina e maschio. Ah, un veicolo, ha detto, un veicolo. Allora sono questi due qua. Non sempre sono una specie Fammi parlare con lui. I fixed everything. Can you give me directions to the fountain again? You have to go along the quay on the left, then cross the bridge and you are there. You can't miss it. Oh no, Bella. That is just a customer. Calm down. Yes, I assure you. I found your ring. Ok, andiamo a subire il ponte dopo il ponte. Chi? Con allenamenti? Quindi mo non gioca con la nazionale. Ho capito, ho capito. Mi serve la mappa un attimo. Ha detto via?
storia della vita. K. E più sotto, ok. We have an appointment, I believe? I don't think so. I've never met you. Fammi leggere qua. Dopo aver superato un vicolo stretto e attraversato un ponte, lisci, simbattismi, tuoni. E questi non li ho trovati. Vedo un gatto che sta facendo del tè. Mamma che casino che mi fai fare qui. Ad Alice, mannaggia te. E noi troviamo questo gatto qua e sossagite. Passiamo sto ponte. Non trovo il gatto che mi dice no. O il gatto era quella donna lì a terra. Forse ci ho capito. Provate a farlo con quella. Il gatto è qua. Ma non è facile, comunque dovrebbe essere qua nel dintorno. Questo non può parlare, qua non può discutere. Siamo là. Bene.
Non mi fa parlare con nessuno. Ti rendi conto che non mi fa parlare con nessuno? Ma il gatto l'ho visto bene. Andiamo un po' più avanti e fammi passare. Qua c'è il codice e io non so, facciamo un ah, ma non è solo uno. Aspetta. Non è solo uno, ho capito. Eppure qua c'è il codice. Dai, ti posso credere. No, qua no. Fammi una cosa. Aspetta. Abbiamo 2 baffi su 4. Devo trovare gli altri baffi. Dove cavolo sono? No, penso che dove c'è il gatto c'è il baffo. Siedi qui? No. Ok, dove ci troviamo qua? Ah, ok. Alla Q, quindi sarebbe Piazza del Poliziotto. Ma
Ma guarda tu che è complicato, A trovare gli altri due baffi. Pasquale, dammi un baffo. Aspetta una cosa. Se passiamo oltre il ponte. E dove andiamo? Mannaggia te. Fermo, che siamo lì? Vedo una cosa. Oddio. Mi sembra l'ultimo bafficello, mi serve. A gold mustache. Thank you very much. Ah. E niente, dobbiamo vedere l'ultimo baffo. Se no non può fare niente. L'ultimo baffo, dove può essere? Da dentro? No. Non è facile trovare l'ultimo bafficello. Dentro la posta, No, dentro la posta non c'è niente. Non è facile trovare il baffo bafficello. Mi fare un giro. Che dici tu? Niente, non dici niente. E niente, dobbiamo farci un giro. Facciamoci un giro. Che cavolo vuoi tu? Quando si apre c'è una porta che si apre. Vabbè, non è che qui il baffo che mi serve? Ah no. Dentro? Ho trovato il codice, solo che mi serve la porta che si apre. Ma riesco a trovare le porte, guarda un po' che non riesco a trovare le porte.
Niente, andiamo da questa parte. Vediamo se sono di qua. Non credo, ma ci provo. No, qua ci sei tu. Baffo? Baffo. No, non so di qua le porte allora, dai. So di qua. E il tuo gatto che fa qua? Mo? Ah, fammi vedere sulle porte. Perché non è che ho visto la via prima. Ah, eccola qua una. Vediamo se va qui il codice. 2, 8, 4, 6. Spero che va qui. Nah, No, Joanna. That doesn't track. No, non è questa la porta. Oppure se... aspetta. Ho letto male io. 2, 8... 4, 6, 9, vediamo. Yeah, very good. Aprire portina. Apri sta cavolo di pochi. Ok. Vedo qualcuno là io che ha ammazzato. L'hanno già ammazzato. Hey, you. I can't lose them. No, l'hanno già ammazzato. Io non riesco a prenderlo.
vai, fanculo, dove andate? Ah, fanculo, va. L'ho How can perso. they run so fast in that costume? Ah, eccolo là. Mi stai facendo fare il giro del mondo, ti rendi conto? Eh. Move over. Vabbè, l'ho perso. Peccato. Too many! Too many masks! The murderer could be standing there watching me and laughing. Allora, Yes, Detective Locke? The murderer got away. I'm coming back. But it looked like he dropped something when he climbed the first wall. All right, I'll go and see. For my part, unfortunately, I could do nothing for the victim. He was already dead. I have already alerted the Italian authorities. I will see what I can find while I wait for them. vedi che faccio? Ah, è stato indietro. Bene, bene, bene. Andiamo avanti. Azzo, i soldini, soldini. E non mancano mai soldi. There must be several tens of thousands of dollars in this bag. I soldi non mancano mai. Quindi l'ha ammazzato per i soldi questo. Gli occhialini belli belli. A pair of women's glasses. Was Ratchet planning a new identity? Può essere. Analizza la scena del crimine. Ah, ok. Qui, qua la scena del crimine da lui. Bene. The victim was stabbed. Apparently the method of choice in this case. È svizzero questo qua. Eh sì, è giusto, è svizzero. Mr. Waddy's Swiss passport. I'll see if I can find a match on the internet to confirm his identity. No, no, non mi fai andare a me su internet. Lo sapevo come andare allora. Svizzero. Ginevra. E che tagli do? Che io non ho visto. 45, This is wrong. But I'm never far from the truth. No, not good. No, non mi dire che aveva tanti tardi. Think, Poirot. That is not a good answer. E allora di connessione di Ginevra. Allora. Non mi era di Torino, che ne so. Vediamo così. I do not think that's the right answer. Dimmi. Qual è il problema? Allora fammi vedere qui. Mamma quanto sei complicato. Fammi vedere quello è Svizzera, ok.
bene, very good. Quindi sei svizzero. Non mi hai sbagliato il nome, aspetta. Guarda. Non mi guidi questo qui? Come sei tu? Lo svizzero. Ginevra. I must admit I'm not right this time. 45. Think, Poirot, that is not a good answer. Ma lo vedi che sei però. Cambiamo nome. Oh, finalmente. That's the right answer. Various clothes in his suitcase. Mr. Waddy was obviously planning to leave this city. A bunch of keys. If, as seems likely, Mr. Waddy is a resident of Geneva, then one of these may belong to his home there. C'è altro? Oltre alle chiavi? No, anzi, no, non c'è più nient'altro. Beh, allora a posto sei Pasquale. Ma tu non è che metti in ordine, sai? Beh, è normale. È normale, se tu lasci la roba lì. Niente di meno. Vabbè che con lui non posso correre. Immagino che casino che hai fatto allora. No, vuol dire che l'hanno aggiornato il gioco. Che è sto coso? La maschera? Il baffo? No, il documento, il passaporto che ha perso quello. Bene. Caldo e ricco. Pensavo che gli faceva freddo a questo. A false passport with Ratchet's picture. Clark? Ratchet? How many others? Now he will become Enrico Caldo. It appears Ratchet changed his identity as often as his socks. Al lavandino e lavi. Ok, passaporto raccolto, poi dal riscatto del caso Armstrong andranno a fare. This direction looks promising. I'm sorry I couldn't catch the suspect, Mr. Poirot. There is no need to apologize, mademoiselle. Your efforts were marvelous. I found some information about Mr. Waddy. Did you access the FBI database? Don't worry, my little gray cells were enough. However, the database may confirm the origin of these banknotes. No need. I included them when I continued my investigation. Excellent. Che è successo? Che devo fare qui? Che devo fare?
Mannaggia te le banconote, mannaggia. Ah, quanto sono i soldi? E io che cavolo ne so quanto sono. Allora. In Giappone non di sicuro, sono NKT. No, I did something wrong. Lo sapevo. That's it. No rookie mistake there. Ah, aspetta, e ne ha 21 21 dov'è? 21,50 21,52 dov'è? No, non c'è quello lì. 21,51. Non c'è. Mi sa che non ce ne sono più. I don't need Mr. Poirot to tell me I'm wrong. Come on, Joanna. That's a rookie mistake. Non ce ne sono più tanto. No, I did something wrong. L'ispezione manda. No, Joanna. That doesn't track. No, this isn't it. Think! I don't need Mr. Poirot to tell me I'm wrong. No, this isn't it. Think! Ah, ecco dove sono. Io che ne esco pazzo. Ah, boh. NA. Qua. 21,52. That is a great detective job. 21,51,88. 21,51,88 quello sopra. The detective gets it right. Mr. Poirot, it's part of the ransom money from the Armstrong case. You are surprised? I suppose not. So Ratchet had it in an account at the Banque du Lac. It would seem so. He knew the serial numbers on the banknotes could be traced, and he could not spend it. So, he stashed it there. But now he's run low, something he didn't count on. He hopes enough time has passed so he can begin to spend the ransom money. There is something else he didn't count on. What's that? He didn't count on you, Detective Locke, and your tenacity. Thank you. But we are still left with a murderer on the loose. But we progress. We know Mr. Wadi had an appointment with Ratchet. He had a bag full of money and a passport with Ratchet's photo, but a new name. What is your opinion about the passport? Ratchet voleva scomparire di nuovo, cedendosi dietro un'altra falsa identità. Sì, il passaporto svela la vera identità di Ratchet. Secondo me è il primo. Il Ratchet voleva comparire di nuovo. Più o meno, dai, dovrebbe essere così. Secondo me è il primo. Mettiamo il primo. Ma Pasquale, sei tu che stai guardando? No? I discovered that he was arrested in Armenia for trafficking in stolen art and was supposed to be arraigned in January. Once again, he changed his identity and vanished. You are correct, mademoiselle. He also told me that he was threatened, and that threatening letter we found in his room was real. He had to disappear once again. Prendili. Guardami a me. Prendili, era troppo rischioso. I soldi non era il momento.
Maybe the killer didn't take the money because we interrupted him. Perhaps, but the bag is not very big. He could have easily escaped with it. I do not think he was interested in the money. If the motive isn't money, then what? It suggests a new motive altogether. Perhaps passion or revenge. Revenge seems like an obvious motive to me. The murderer carefully followed Wadi from the fountain to the new meeting place despite Wadi's precautions. That is cold and careful. Excellent. We cannot yet know for certain, but that is a sound psychological analysis. We have an idea of the motive. It is the same motive as that of our 12 would-be murderers on the train. But we still must know who was under that mask. Lo stesso assassino che ha ucciso lo stesso I think Wadi's killer is also Ratchet's murderer. The motive for both deaths was revenge, and both are related to the Armstrong case through the ransom money. Exactly. So our murderer is linked to the Armstrong case. The money is linked to the Armstrong case. But these glasses that I found in the bag, they must have something to do with this case too. Wait, those glasses mean something to me. Ehi, dottor Costantino, Susanna. Allora, di chi sono questi occhiali? Secondo me sono di Susanna. Ho detto dottor Costantino, ma più di Susanna è la data di Daisy. Secondo me aspetta però, fammici pensare. Sul treno no, sto pensando che sul treno aveva 12 il dottore aveva guardalo, non ti preoccupare, tu guardalo se volevi guardarmi. Non ti piace, ma non ti piace giocarlo, però a guardarmi potevi guardare. Stai accetto. Sì, mi convinci più Susanna. Wait, I know. I've seen these. They belong to Suzanne Moreau, little Daisy's nurse. I remember seeing them in her bedroom, but they were gone the day she died. I remember the Very good, press very good. saying that the nurse had committed suicide. I've always No, believed non è otherwise, come and the caso glasses gioco are per proof spalle. that she was killed by Ratchet or his È bello, accomplice. è He bello. took those glasses. I always had a gut feeling, but tu now, ti interessavi Mr. negli Poirot, anni now 90 I have su proof questi giochi, Suzanne vedi was che ti innocent. Yes, you do. But the question I ask myself is this. Why did Ratchet keep these glasses? In my investigation at the time, I had Because already found Daisy's hair clip in one of Ratchet's hideouts, and now Suzanne's glasses end up in this bag, tatuaggio. which was a delivery to him. Two objects from two victims of capito. Ratchet. Keeping an object belonging to his victims as a memento of the murder. He was a fetishistic killer, a trophy hunter. Okay, we managed to clear up some of the gray areas. What now? The bag only contained a fraction of the $1 million ransom of the Armstrong case. The rest must still be in a secure place. I will make a wager with you that it is the Banque du Lac in Geneva where Mr. Wadi worked. Wadi was also the keeper of Ratchet's secrets. They were killed by the same murderer. Agreed. Well, there is nothing more we can do here except wait for the police. Prepare yourself for a long evening with the police. We have a lot of explaining to do. And after that, E dopo andate a A mangiare visit to Geneva, perhaps? a Ginevra. Oh, ancora a Ginevra dovete andare voi pure. No, non ci posso credere. Ecco qui l'Orient Express che a Venezia alle 23:49. Che aspetta a noi? Here you are at last.
I was worried about you. We just left the police station. We had to explain to the Italian police that we were not murderers. What? Another murder? I'll tell you when we're underway. Are all passengers and staff aboard? Yes, everyone is here. We were waiting for you. Excellent. Let's not waste any more time. We have to make a longer than usual stop in Lausanne. What? How long? Long enough to do a little banking in Geneva. Stiamo andando a Ginevra. O a Losanna, dove state andando? No, non sono manco là. But this is madness. A 13th murderer of Ratchet? Mon ami, he was not well liked. But Monsieur Michel would have seen anyone enter Ratchet's compartment. And there were another 10 people milling about, taking their turn at stabbing him. How could they not notice an uninvited killer? Allora, perché il signor Michel non ha visto l'assassino? Testimonianza falsa, è sceso a fumare. The 13th killer could have acted when Michel was smoking on the platform at Vinkovsky. But even after the train departed, Michel was absent from his post at the end of the corridor several times the night of the murder. I must know where he really was and when. Allora, sul treno? Sì. Yes, he most certainly returned to the train. How can you be sure? It's obvious. I mean, I hope Mr. Poirot agrees. Please continue, Detective Locke. Allora, cosa prova che l'assassino sia ancora a bordo del treno? Sul treno non manca nessuno. Il mondo migliore per lasciare l'Italia è proprio il treno. No, sul treno non manca nessuno. All the passengers and crew are still aboard. If the killer of Mr. Wadi had remained in Venice, we would have noticed right away that someone was missing, and we could have alerted the authorities. I promise you, I made certain everyone was aboard before we embarked. Book, calm yourself. Calm myself? But we're back where we started. There is still another murderer on my train. Wait a moment. Can I change my mind about my verdict? Can we turn everyone over to the police? Everyone? Including ourselves? What? No. No. It's a nightmare. Let us take it step by step, my friend. We can start by eliminating all of the members of the Ratchet jury. Ok, cominciamo. Allora, chi sono i 12 che sono stati sia di giuria giusti di racchetta? Allora, uno. Due. 6. Quanti sono? 12 hai detto? Sì. 7, 8, 9. Tieniti pure a te tanto. Va bene così. This is wrong, but I'm never far from No. the truth. Ne ho sbagliato uno, che ho sbagliato. Ah, la signora... No, vabbè, perché c'è lei. I do not think that's the right answer. Non mi dire che è lei. I must admit I'm not right this time. È lo chef. No, not good. Il dottore? This is wrong, but I'm never far from the truth. Vabbè. Il coso qui? I do not think that's the right answer. Ah, la signora in giallo. Et voilà. If we eliminate the 12 jurors, we are left with 7 additional suspects. 7? It's still too many. I agree.
We must reduce our list. Excuse my impatience, Poirot. It's as if my beautiful train is cursed. Can you exonerate any of the 7? Allora, Goku è un sospetto. No. No, non c'è tagliato. Nice. Book worked hard to get me aboard the train. He is definitely not a suspect. No. Good. Mademoiselle Locke cannot be a suspect. She pursued Mr. Waddy's murderer. Dottore, no. Yes. Dr. Constantine alerted me to the 13th stab wound. He is not a suspect. That's the right answer. Quindi I have 4 suspects left who I must now examine more closely. Miss Nielsen, Monsieur Maury, Monsieur Fauché, and Countess Andrény. La contessa One of my Andrény. employees? Suspicious? All 3 got off the train in Venice to restock supplies. Any one of them might have slipped away without being noticed. I suppose. But what of Countess Andrény? You cleared her yourself. She is cleared of the first murder, but we know little of her movements here in Venice. So, we still have 4 suspects to interview. Detective Locke? I can't join you, Poirot. My chief saw something on the news about the case and my involvement. He's demanding an explanation. If I want to keep my badge, I have to call him. Then you must do so by all means. I'm sorry. No need to apologize. I understand. I'll make the call from my compartment. If you're looking for me, I'll be there. Quindi sono rimasta solo? Sì. I hate to say this, Poirot, but I must. There is, of course, one other suspect with a motive for murder. The ransom money. You mean Detective Locke? Then who did she chase? Who killed Aziz? We both saw the masked murderer standing over the body. Ma io non ho visto niente. Comunque vediamo che abbiamo qui. Allora, interroga il signor Michael. La vedo interrogare i 4. Perché sono diventati 5? Vabbè. Non fa niente. Andiamo a interrogare. Girano baffi? Baffi. Che è successo? Non trovo mai dei baffi come ci devi. Ups, Ti rendi conto che riesco a trovare i baffi? Pasquale, mi ha rubato i baffi. Almeno sono le stanze. 201 non c'è niente. 203 non c'è niente. 204 non c'è niente. 205. Chi c'è? Nessuno, vedete? Come ah sì, il dottore con... Male andiamo. Doctor, I need to question Countess Andrény. I'm afraid that won't be possible, Mr. Poirot. The Countess had an anxiety attack when we arrived in Venice. She was terrified the police would come for her and her husband, despite how you concluded your investigation. I had to give her a sedative. She has been sleeping since. You have stayed with her all the time we were in Venice? Count Andrény begged me to watch over her. I have not left this room. You're the reason she's in this state. Book voted to absolve you all. I accepted his verdict. I told her. I tried to reason with her. What she has already suffered, the strain of these last few days, it was too much. I understand, Count. It's quite all right. I have the answers I came for. Ok.
Meno una. Ecco qua, Giacomino. Ah, Michel, I have a few more questions to ask you, if you will allow me. Anything, Monsieur Poirot. We are in your debt. Cosa ha fatto mentre perizia linea temporale? Please tell me your movements when we were stopped at Venice Station. Once the compartments were cleaned and the linen refreshed, I stayed in my quarters. Did you notice anything special? Comings and goings? Monsieur Bouc had asked everyone to stay in their compartments. I would occasionally walk the train to ensure everyone was comfortable. Oh, I saw Monsieur Maury was all alone loading his crates of provisions. A great chef like that, reduced to petty labor, I would have helped him. But Monsieur Bouc had ordered me not to leave the train for any reason. So, Monsieur Maury was forced to labor alone. Let us review the actual timeline of the night of Ratchet's murder, not the one manufactured to hide your crime. I left the train in Minkowski for a smoke. Then I resumed my post. That was the truth. The train departed on schedule. But then, of course, an avalanche of snow blocked the tracks. At 12:45, Madame Hubbard and I met in her compartment to discuss how to adapt our plan. Due to the snow and Poirot. The little play we had staged for you had to be rewritten. I left her compartment at approximately 1:15. Then the curtain went up. Calls in the night, the red kimono, all for my benefit. And all for nothing, as it turned out. Do not blame yourself, Michel. I am the theater critic no playwright wants to see in the audience. No, Pasquale, allora. Mi manca la signora Maury, questo qui mi sa che è il barista. E Nelson che cavolo è? Ah, quel che voleva centrare adesso. Andiamo vediamo se troviamo qualcosa qui. Baffetti. Baffetti. Penso che non ho baffetti, niente. Pasquale, non hai visto ancora il treno Orient Express? Sa che bellezza. Eccolo qui. Sei tu? You play well. I didn't mean to interrupt you. Thank you. Many years of piano lessons thanks to my mother. I try to play in a few clubs in Paris when I get the chance, but as you can see, it hasn't made me rich. What can I do for you? Conversation only. Cosa ha fatto quando eravamo a Venezia? Vai. Tell me about your time in Venice. I had Monsieur Bouc's permission to see my sister. She lives in Marghera, just outside of Venice. She had a baby a few weeks ago. This was my first chance to meet my new nephew. Monsieur Bouc gave you permission? Yes, you can ask him. Most assuredly, I will. What time did you leave and when did you return? I left around 9:10 p.m. I was back by 10:45 p.m. When I got back, Hotaru was in a lot of pain. I gave him a back massage. That would have been enough time to kill Monsieur Wadi and return to the train. May I see your knives? Of course, they are here. If you don't mind. Help yourself. They are under the bar counter. Mo vado. Tell me again about your poker game the No, night of the Pasquale, murder. no. It's a regular game to help relax after a long day. Let's see, we started around 11 p.m. We took a short break in Minkowski, Hotaru, Pierre and I. The game finished up around 2 a.m. We'd all had quite a bit to drink. Ah, yes, I left for about 10 minutes to refrigerate champagne for the next day. That must have been around 1 a.m. Ok, fammi vedere qua cosa qua sotto. None of these come close to the wounds on either body. C'è altro? Mi sa tanto, caro. Non c'ho né baffe né niente.
Ma perché non trovo baffetti? Niente, andiamoci. Capice. Ci sono dei miei baffetti. A proposito. Ah, dove ne devo trovare? Devo trovare due baffi e manco una ancora. Ottimo. Ristorante, c'è qualcuno? Vabbè, ci sto che non posso fare niente. Poi che abbiamo lo chef. Vediamo che dice lo chef. Good evening, Monsieur Mori. May I have a moment of your time? I have a few questions to ask you. Of course! As long as you don't mind if dinner is ruined. I promise to be as brief as possible. What did you do while we were stopped in Venice? With Freya's help, I loaded fresh produce for the next part of our journey. Then, you may not believe this, but my job requires a lot of physical labor. My back suffers. Fortunately, John has become quite adept at separating my vertebrae. As you may know, I have solved the murder of Monsieur Ratchet. That is a shame. I beg your pardon? The bastard sent my steak tartar back, telling John I was to burn it. I will add it to the list of his crimes. One wound on Monsieur Ratchet's body was struck by a very sharp, thin-bladed knife. We haven't found it yet. You think one of mine was used? I'd like to have a look if you don't mind. In that drawer. An impressive set of knives, but their blades are too wide to have been used for the crime. Tell me about your poker game the night of the murder. We started around 11 p.m. When John finished his shift. We played until around 2 a.m. From what I remember, it's a bit vague. You played without a break? Actually, we did break once for a smoke. John, Pierre, and I. When we stopped in Vinkovsky. When was that? Around midnight. Ok, che abbiamo da interrogare poi? Saffron. It must be worth a small fortune. Non trovo dei baffetti. Ti rendi conto che non riesco a trovare i baffetti? No, qua non posso vedere niente. Allo? Dopo e poi così. Ma è bello, ma che c'è lei qui? Sì, c'è lei. Non fa parlare con lei. Ah sì, mi fa parlare. No, mi servono, prima di parlare con lei mi servono dei baffetti. Se no non mi dà punti, non mi danno punti. Andiamo sulle stanze in prima fila. Pasquale, Pachi. Tu sul treno vai sempre prima fila. Ah, dove accostai me? Comunque Pasquale, ho visto costa più un biglietto per andare a vedere la Ferrari Formula 1 che andare
a vederti quello che vuoi. Ah, partita dico. Ho visto dei prezzi che sono fenomenali. Qua non c'è niente. Qua abbiamo dei baffi. Oh, Haha! Golden Mustache. uno di due. Ne un altro. Vediamo che troviamo qui. Ma posso entrare? No. Poi sono alla 200. Ma no. Questa è? Questa è era la mia. No, è la mia questa. Questa è la mia, non c'è nada. Ma che devo interrogare? Nielsen. Nielsen è la cosa. Nielsen è la pasticcera. Mi ero dimenticato che c'è la pasticcera che è la Nielsen. Suona, suona, suona. Salve. Salve beaucoup. Ma chi c'è? Lui? Non c'è nessuno. Proviamo se troviamo di baffi, così sa mai. The box is secured by some sort of locking mechanism. The design is formed by 3 commas. What is the word in Japanese? Tamoe. And it's obviously missing a piece. Ok, come un pezzo. Come ho capito. The box is secured. The design. Tamoe. And it's obviously missing a piece. Andiamo dalla Nielsen, Aspetta, prima di andare da lei voglio vedere se trovo qualche baffetto. Che momento. Ah, eccolo qua. Come mi è andata bene. You can never have too many of these. Ok, muore da te. Good evening, Mademoiselle Nielsen. May I talk to you for a moment? Of course, Mr. Poirot. I'm not going to bed right away. Can you tell me your movements while we were stopped in Venice? That'll be easy. I didn't move much at all. Let's see. I helped Hataru load all of the food crates aboard the train. Hataru had everything he needed, but I realized they forgot half of my order. I spent over an hour on the phone with the supplier without success. I had to change the dessert menu for tomorrow. Dr. Constantine found a stab wound on Ratchet's body that was caused by a much thinner and sharper blade than the others. Possibly a chef's knife? My thought precisely. And you'd like to see my knives? If you wouldn't mind. I would gladly show you if I had any, but I don't. I use the regular kitchen knives. You may search if you don't believe me. I see. All the knives the staff use are in the kitchen or in the lounge, except... Except Otaro prefers to use his own. Monsieur Mori doesn't use the kitchen knives? Not usually. I know he keeps a set of traditional Japanese knives in a box in his room. He doesn't let anyone else use them. Although now that I think of it, he has been using the kitchen knives lately.
Can you tell me exactly about your poker game the night of the murder? We started around 11 p.m. In Vinkovsky, we took a short break. Hotaru and Pierre went outside to smoke. Oh, and Hotaru got sick around a few minutes past 1 a.m. 1:10 a.m., maybe? He spent about 15 minutes in the bathroom, but he didn't want to quit on a losing streak. Did his luck improve? No, so we played to around 2 a.m. He lost every hand. Perfetto. Sono interrogati tutti. A black feather. That reminds me of something. E che ti deve ricordare sta qui. Io non so che ti deve ricordare. Devo andare da lei? No. Devo andare da lui allora. Dallo chef. No. Vediamo dove andiamo. Vabbè che i baffi non mi servono più perché sono andato in uffici, non lo so. Parla con me. Bene. You told Fauché he could go into Venice? Marghera, actually. Not so far away. It was his only chance to see his sister. He's been working every train for weeks. There is never time to see the new baby. Enough, Book. Your heart does you credit, but your common sense, it... I know. But it's fine. Isn't it? He did come back. Oh, it's fine, as you say. Unless he saw the baby, then killed someone else and returned to the train. But that's monstrous. Murder is always monstrous, my friend. I've talked to everyone, but some elements of the testimonies do not seem to correspond. I need to recheck a few things. E devi controllare. Allora. Controlli i coltelli del signor Murray. Confronta la signora Nilsson. E devo andare da lei però. Allora, facciamo i giochetti. Il signor Michael. Ok. Facciamo che non si può fumare. Sì. Poi facciamo che facciamo? Che facciamo? Con l'alcol. This is wrong, but I'm never far from the truth. Entra alla stanza. I do not think that's the right answer. Ho beccato quello, mamma di fischio. Il signore ha vomitato. Proviamo così. Ok.
Any of the 3 staff members had the opportunity to kill Ratchet when Monsieur Michel wasn't watching the hallway. Et voilà. E voilà. Quindi ora devo andare a controllare i coltelli e dare al signor Wilson. Ok. Andiamo. Alibi. Che è successo alibi? Ok. So che devo controllare i coltelli. Che faccio prima? Andiamo prima da Lena. Remind me of what you did when the train stopped in Venice. No problem. I helped Hotaru load all of the food crates aboard the train. Hotaru had everything he needed, but I realized they forgot half of my order. I spent over an hour on the phone with the supplier, without success. I had to change the dessert menu for tomorrow. E monte Oh, the truth cannot hide from Poirot forever. She may be telling the truth, but I cannot be certain. Vabbè, questo. O questo. O trasportato da casa 5. Mademoiselle, I believe you're hiding the truth from me. What makes you say that? Allora, testimonianza del signor Mori. Testimonianza del Mori. Di chi? Monsieur Maury was loading crates of food on the train. Yes, I helped him. You can ask him yourself. It's true. Monsieur Maury told me that Miss Nielsen did help him. Monsieur Fauché did not see you helping Monsieur Maury. He couldn't have. He wasn't there. Indeed, Monsieur Fauché did not mention seeing Miss Nielsen or Monsieur Maury. Michel saw Monsieur Maury carrying the crates of food alone. You weren't on the platform. I did help Hotaru. The entire time? He carried so many crates, his back was sore. Ah, I'm sorry about that. Okay, I'm guilty. I did leave him before we were finished, but I had to. There was no saffron he needed for a recipe. I volunteered to go into Venice and get him some. The Rialto market would be open late because of the carnival. He gave me money. I knew we weren't supposed to leave the train, but I only wanted to help. Mr. Mori can confirm this. Ask him. I saved dinner. Sì, sì, ma da lui, non ti preoccupare. Oh, on behalf of my palate, I thank you. How long were you gone? I left at 9:10 p.m. and was back with the saffron around 11. That's when I called my supplier for the items I was missing. Miss Nielsen had almost 2 hours to buy the saffron, find a costume, kill Monsieur Wadi, elude Detective Locke, and make it back to the train for that phone call. Yes, it's possible that was enough time. Thank you, Mademoiselle Nielsen. That is all for now. Sorry again, Mr. Poirot. I hope you enjoyed tonight's dessert. Questo dovrebbe essere l'ultimo capitolo. Dobbiamo andare da parlare con il signor Murray. Andiamo con lo chef Pasquale, poi lo chef. Allora, vediamo lo chef che mi dice. E non ha niente da fare, chef, che non ti vedo. Ah, i suoi coltelli mi sembra. One wound on Monsieur Ratchet's body was struck by a very sharp, thin-bladed knife. We haven't found it yet. You think one of mine was used? I'd like to have a look, if you don't mind. In that drawer. Ma me lo vuole fare
An impressive set of knives, but their blades are too wide to have been used for the crime. Lo devo licenziare, sennò poi non me li fa toccare. Ah, mannaggia sti cinesi. Ma aspetta, andiamo nella stanza. Nella stanza. Allora, che abbiamo qui? Ma io qua non mi ricordo come si fa. No, non mi ricordo come si fa. Per questo centrale. It's still locked. I need to move the parts on the side. Aspetta, vediamo. Si può chiudere? No, non può chiudere io. Però no, no, mo sta accorto però. Uno, due. Non ne faccio sto coso. Questo è a posto, poi cambiamo. It's still locked. It's still locked. I need to move the parts on the side.
Ora è facile, eh? Allora. Amma quanto scombattuto. It's still locked. I need to move the parts on the side. Vaffanculo,
dove vai? Stati qua, no, fallo bravo. Ciao Pasquale, ciao ciao. È un po' complicato questa storia. Qui ci siamo, ok. Ma io l'avevo fatto questo. Vabbè, facciamo prima quello. Ed è questo, è già fatto. Poi questo è fatto. Uomini servi. Ah, quello lì che apre lo spazio, libera lo spazio, bene. E quali sono questi tre? Senti sì. Sì. No. Non sono questi tre, ma sono questi qua.
chiedere un'altra volta aiuto, chiedo. Allora, qui ci siamo, questo la passo, ok. Fammi vedere, funziona, dovrebbe funzionare senza rompere scatole. Ok, e torno. It's still locked. I need to move the parts on the side. Ma devi... ok, quindi c'è anche che spazio da spostare. Sì. Perfetto. E allora vuol dire che questi qua li devo spostare così. Fammi vedere. Oh, finalmente. An object that looks like a broken comma. It must be part of something else. Ok, questa la mettiamo qui allora. Qui sconto coltelli. Sushi knives, razor sharp. Sushi knives, razor sharp. Ma no, l'ho pugnalata questa non serve questa. Sushi knives, razor sharp. Torteria Venezia. Ecco qua. Che peccato. Sushi knives, razor sharp. Che peccato. Quindi come siamo? Che devo fare? In realtà mi sono messo così. Chiedi al signor Moriti i suoi coltelli. I'm sorry, Monsieur Mori, but haven't you forgotten something? You haven't told me about the knives hidden in your room. Ha! Yes, indeed. I forgot to tell you about those. They are my personal knives. I only use these knives. There are none better. I bought them all in Japan. No one is allowed to touch them except me. Aspetta, che sono i miei coltelli per sempre. Non ci più sono i miei. No. Li ho comprati tutti già. I'm afraid you are better at sushi than lying. What? What do you mean? L'ha affilato. Ah. One of the knives has an inscription Coltelleria Venezia. Did you happen to go shopping tonight, monsieur? Damn you, Poirot. Very well. One of my sushi knives has been missing since the night of the murder. I thought you were going to believe I killed Ratchet. He routinely sent back my dishes to be ruined. Why does God give rich people the money to afford the best cuisine, but not the palate to appreciate it? I panicked.
I know a very good store in Venice. I went to buy a knife to replace the one that had gone missing. So, I wouldn't be accused. I assure you that I had nothing to do with any murders. I would have an easier time believing you, monsieur, if you put that knife down. Oh, yes, of course. Sorry. What time did you leave on your little shopping trip? I left around 9:30 p.m. I was back a little after 11:15 p.m. Time enough to stab Monsieur Wadi and return. Very well, Monsieur Maury. That's all for now. If I have another question... I'll be right here, cooking. Bene. Che abbiamo? Chiede al signor, abbiamo già fatto poi. Che da fare? Facciamo fuori da qui. Ok. Allora. Chi era l'alibi di omicidio? Alibi. Chi è che non ha un alibi? Think, Poirot. That is not a good answer. Ah, che non ha l'alibi, allora mettiamo così. I must admit I'm not right this time. I do not think that's the right answer. No, not good. E non l'ho capito. Chi è che non ha? Non ha l'alibi. Lei. I do not think that's the right answer. Ma proviamo i dipendenti. 1, 2, 3. Oh, finalmente. Et voilà. Informa. Ah. Informa tecnico. E come lo faccio a informare? Come lo faccio a informare? Devi riferire la tecnica i risultati dell'indagine. E come faccio? Ce n'è più qui. No, book non mi serve. A meno che non devo andare nella stanza. Può essere, sai? Nella... Qual è la mia stanza? 202? 205 204. Vediamo qua. Come l'ho contato quella? Io non so come contarla. Oh, non più avanti. No, non c'è niente. E se vuole uscire, se vuole fare una passeggiata, Arcangelo. Ma per loro... No, che ho fatto? All'incontrario sto andando.
Forse nella classe 2, fammi vedere. Forse nella classe 2. Vediamo se lo becco qui. Non è che qui? Sì, infatti. What have you been doing, Poirot? I am completely in the dark. I will shine some light on the situation, my friend. I have 3 new suspects who could have killed Ratchet and Monsieur Wadi. Miss Nielsen, Monsieur Fauché, and Monsieur Maury. They all had periods of time during both murders to commit the deed, and their alibis are weak. A visit to family, and not 1, but 2 shopping trips. But all are my employees. Alas, yes, my dear book. But we have no proof against any of them. None of the 3 appears to have any motive whatsoever. But this is a tragedy. Do not give up hope. We will catch this murderer. There is still one place that may hold the evidence we need. Geneva. Exact. Do not give up hope? Well, that's easy for you to say. But what if it's Freya? What becomes of dessert? If it's Sotaru, who will cook? Me? And the worst, if it's Jean, who will serve the drinks? I've been checking up on the Banque du Lac. I had to confirm my identity for Interpol, so they contacted my captain at the Berkshire Police. I suspect he was not pleased. That my vacation was actually an unofficial investigation? I'll say. I would be happy to speak to him on your behalf. Thank you, but he'll get over it. It's a chance to close the books on the Armstrong kidnapping. He stopped yelling, asked for a report, then granted me an extra week. Excellent. What did you learn from Interpol about the Banque du Lac? It's had a bad reputation for over a century. Customers have included the mafia, Nazis, corporate swindlers of every description, even heads of state. It is true, this. It is the worst kept secret in banking. They take advantage of the bank's strict policy of protecting the anonymity of its clients. This is in defiance of many laws from multiple countries, including Switzerland itself. Of course, I have never taken advantage of such a corrupt system. That goes without saying, my friend. There are ongoing investigations, subpoenas, court orders. The bank will eventually have to comply, or its assets may be seized. But until then, it still thrives, thanks to its wealthy and powerful clients. It sounds perfect for the late Monsieur Ratchet. Do you have any ideas? The serial numbers from some of the bills match those from the Armstrong kidnapping. We agreed in Venice that the bulk of the money must still be physically in the bank's vault. I concur, Detective Locke. Exemplary work. So, our next task is clear. We need to get into Ratchet's safety deposit box. There'll be codes, passwords. And Monsieur Wadi would, of course, have known them all. The bag of money he carried is proof of that. We'll need to find information about Ratchet's box in Wadi's office at the bank. Most assuredly, but remember the secrecy involved. I doubt his office will contain all we need. Where else must we dig? E io che devo fare? Io ho internet. Dove posso trovare informazioni della cassa? Agenda. Internet agenda chiede al signore Nokia appartamento. O internet o l'agenda. Uno dei due. Angling login. Ci mette sul comune. Quella caro devo scegliere qua. Ma io non ce l'ho la gente, ragazzi. No, not good. There was nothing helpful in Ratchet's death. This is wrong. But I'm never far from the truth. A little chance. I must admit I'm not right this time. Mr. McTool. L'unico che è rimasto. That was easy. È stato facile, sì. Mr. Wadi couldn't keep all of his secrets at the bank. Hopefully we'll find something in his apartment. We already have his address thanks to his passport.
and his keys we retrieved from his body. The train stops in Lausanne at 8 a.m. But that's far from Geneva. I can delay the departure until 11 a.m. No later. The police are expecting us in Paris by the end of the afternoon, at the latest. They won't tolerate any delay. The bank doesn't open until 9. I can see only one way that gives us a chance to be on time. Imbarco in taxi. Come raggiungi Ginevra? Let's take a taxi. I checked a map. It should take us less than an hour to get to Geneva from Lausanne, which leaves us just enough time to access that safety deposit box. We have no choice if we want to be back to the train by 11 a.m. Qual è il modo più veloce per... Stando insieme e dividendoci. Secondo me è dividendoci. Secondo me, aspetta, fammi pensare. Può essere dividendoci. Qual è il modo più veloce per ispezionare l'appartamento? Dividendoci, sì. Glielo confermo così. Sì. The best thing is to separate. One of us searches his apartment, the other searches his office. To access the safety deposit box, we need to find the key, the box number, and the passcode. Suppose you find all this. How do you plan to get into the vault? Facendo finta di essere... We are going to use the bank's anonymity policy to our advantage. And the quickest way is for you to impersonate Ratchet. I would rather impersonate Jack the Ripper, but in the interest of justice, I will do it. We need to find the account number. Along with everything else. I will say I want access to the vault. They don't ask for papers or even names. The vault information is enough. I'm not hearing any of this. I run a train company. I don't rob banks. Perfect. Let's recap the plan. Allora, il piano è così. Ci incontriamo alla banca, la mettiamo qua. Allora, prendiamo lo taxi, prima di tutto. Poi troviamo informazioni sulla cassa di sicurezza e racket. Poi abbiamo allora prendiamo un taxi. Poi che abbiamo qui? Ci separiamo. La chiave. Perquisiamo l'ufficio, l'appartamento, sì. E quindi alla fine la banca all'ultima. Mi spaccio per racket. Cerchiamo la casetta qui. Mi sa che c'è qualche errore, ma ci provo. No, not good. Lo sapevo io, allora. Vediamo così. Mi spaccio per racket e mi lascio una chiave. Ci montiamo la banca. Allora facciamo una cosa, prendiamo taxi, ci separiamo, troviamo informazioni sulla casa, l'appartamento, uno va lì, ci montiamo la banca, mi spaccio per racket, ok. This is wrong, but I'm never far from the truth. Ma va bene manco così. E se facciamo, ci separiamo, l'ufficio, l'appartamento, poi facciamo, troviamo la chiave, ok, perfetto.
Et voilà. To sum up, we're going by taxi to Geneva. Then we'll split up. You're going to search Mr. Wadi's apartment. I'll search the office at the bank. When we have all the information we need, you pretend to be Ratchet, and we can finally find out what Ratchet is keeping hidden in his safety deposit box. It sounds impossible. Not for Detective Joanna Locke and Hercule Poirot. We should get some rest. You are right, Detective. We face our greatest challenge tomorrow. Together. Benvenuti a... 9 o'clock. Our driver did well. It took barely an hour to get here from Lausanne. But we must conclude our business in 1 hour as well. Book can only hold the train until 11 o'clock. 1 hour to find the key of Ratchet's safety deposit box, the box number, and its passcode. A lot to ask. Indeed, which is why we must split our forces. I will take the cab to Monsieur Wadi's address. You must search his office. I have you on speed dial. And thank you, Mr. Poirot. For what, mademoiselle? For trusting me. Ecco qua. La banca della Svizzera si apre. Ma io chi sono? Lei? Mi sa tanto che sono lei. Ah sì, sono lei. Not really my style, but I'll take it. Ne devo trovare 3 baffi. Non so se è facile. You there. I have an appointment with Mr. Wadi. Let me check. I'm sorry, I don't see any appointments this morning at all. Mr. Wadi hasn't even arrived yet. Although he should be here by now. Even though your customers are anonymous, considering the amount of money involved, you should still have a mention of a meeting. Yes, I can't understand it. I'll be sure to ask Mr. Wadi when he arrives. In the meantime, you are more than welcome to wait in his office. I'll see you're not disturbed. Please follow me. Dove va? Ah, la devo seguire. Please come in. I can't understand where Mr. Wadi might be. You're right. I don't have much time at all. Come ho trovato il baffo bello. Help yourself, Joanna. You earned it. Segniamo l'ufficio, ma... It's closed. I need the password. Maybe Poirot can help me. Che ne so di password che... E poi pure che la so che non me ne ricordo però. Locked. Sì. Era impossibile, non so chiuso. A souvenir tower of Babel. Makes sense. We know that Mr. Wadi is from Iraq, and the ancient tower is said to have been built there.
Alice in Wonderland again. Mr. Waddy seems to have really liked this book. Vabbè, chi mi devo leggere? Devo leggere così tu al volo? Ok. I'm taking a picture of it. I'll send it to Poirot. It might be useful to him. Detto no? Chiama il signor Poirot. E chiama. I managed to get into Waddy's office. I did a quick preliminary search. Everything is locked, including his computer. All I could find was a photo with a date on it. I just sent it to you. Maybe you can use it. Thank you. That might help. I've just arrived at the apartment. I'll call you when I find something. As quick as you can. I can't stay here long. Ah, mo sono nei suoi panni? Bene. This is definitely not Monsieur Waddy's apartment. This is definitely not Monsieur Waddy's apartment. Ah, here we are. Let's see if the key I picked up in Monsieur Waddy's luggage in Venice will open his door. Tanto io lo aprirò. Great. Oh, che belli quando trovi i baffi. Come to Poirot, my exquisitely sculpted friend. No, c'è più niente qua. A dart, a familiar projectile found in any pub in England. Infatti. Ah, aspetta, 1865. The key to the password is close. I can feel it. That may be useful to Mademoiselle Locke or me. I'll take a photo.
think this belongs here. Ma che cavolo è? Who are you? What are you doing in there? I am Hercule Poirot. I am working with the police. You are Monsieur Wadi's neighbor? Yes, next door. I heard a noise. I thought it was Mr. Wadi who had come home. I don't know him very well. A delivery man left a package for him with me. You don't know your neighbor very well. Yes, what of it? How is it that Monsieur Wadi has a picture of you on his desk? There is quite a family resemblance. You wouldn't be his brother by any chance? Why are you going through his things? As I told you, I am working with the police. All right, yes. I'm his brother, Mehdi Wadi. Do you know where he is? I am very sorry, sir, but I have some terrible news for you. Your brother has been murdered. You have my sincere condolences. Oh no. Aziz. My wife. My son. Their hearts will break. Everything he did was for his family. He brought us here from Iraq to give my son a better future. We can't go back. You won't. You won't. Do not fret, Monsieur Wadi. I do not want to cause trouble for you and your family. I am here to catch his murderer. When did you last see your brother? 2 days ago. He was on his way to Venice. It was not a journey he was looking forward to. I knew something was wrong, but he promised all would be well soon. My son will be heartbroken. Aziz made a point of reading to Fadi every night so he could learn English. We hope to legally emigrate there one day. Your son, Fadi. What did Monsieur Wadi read to him? His favorite book is Alice in Wonderland. The nonsense of it all. Why? It is the answer to a question I had. I believe your brother was a good man, forced for some reason to keep secrets, and that got him killed. Sir, there is something else. Aziz left me a letter to open if anything should happen to him. Could you show it to me? Yes, I will get it. Fammi vedere che dici. It all makes sense. It's horrific. But to Ratchet, it would be just business as usual. At least I have Ratchet's account number, 82664. Thank you for giving me this letter. Let me assure you, the man Ratchet cannot harm you. He was killed before your brother was. Really? Who did it? The one you say hunted Ratchet? Yes, without a doubt. I promise you I will find them. Sir, we have no papers. The police... Your secret is safe with me, monsieur. Thank you. Thank you, sir. Now, I must go to my wife and son. Tonight, I will read to Fadi from Alice in Wonderland, and we will remember my brother. I need to notify Mademoiselle Locke that I have Ratchet's bank account number.
Vediamo che dobbiamo fare qua. Menu. Allora, esamina l'ufficio. Esaminiamo l'ufficio. Stiamo facendo questo, stiamo facendo. Ah, l'ufficio, aspetta. L'ufficio è per questo qua. Staring at the clock won't help, Poirot. Ah, questo è l'ufficio. Eravamo alla dama. No, non l'ufficio. A bizarre endgame to be sure, but I suspect checkmate is possible for white in 3 moves. Let's see. Allora, esamina l'appartamento. This computer won't give up its secrets easily. A Swiss and Arabic keyboard. This This could be the password to Monsieur Wadi's office computer. He must change it every month. It seems to have a logical sequence, but I need to find the one for December. E chi muovevi io? Io non capisco niente lì. 1900. Aspetta che era 1980? 82, 64. Sai come mi ricordo che cavolo di codice era prima? Non mi ricordo che il codice era 864 82. Non mi ricordo. If that's the password to the computer in Monsieur Wadi's office, we still need to translate the Arabic characters. And there weren't any Arabic characters on the office computer's keyboard. We need to find out which keys these Arabic characters correspond to on a Swiss keyboard with its Latin characters like the one in Monsieur Wadi's office. My little gray cells did not let me down. Quindi mo andiamo al PC e mettiamo quella password lì. This keyboard should help me translate this code. Allora abbiamo rimasti R A PF
Arabic is read from right to left, so the password must surely be read that way too. With any luck, this will unlock the computer in Monsieur Wadi's office. Let me text it to Miss Locke. That was easy. Easy. Osserva e ingrandisci. No, mi serve. Scacco, ma non si tre mosse. Ehi, non è che me ne intendo. Ci senti? No, not good. Allora ci senti. Adequate. Giotto. Good. I do not think that's the right answer. No, allora ci senti. Brilliant. I'm right again. That happens to me a lot. Che abbiamo? Combinazione della cassaforte. La combinazione. Insissi, codici di racchetta. E che cavolo sono i codici? 82, 0, non mi ricordo bene. Una cosa del genere, 34, 9, 34, 9, 34, allora 34, 9 non lo ricordo. 34. Perché non me lo sono segnato sul foglio? 34. No, not good. I must admit I'm not right this time. Ratchet's password. Here it is. Et voilà. Voilà, sì. Che dobbiamo fare? Dobbiamo telefonare a lei? Esamina... Che devo esaminare? L'ufficio. Ma insomma dove me sta facendo, dove lo sto mettendo, comunque non ho capito. Lo metto qua quest'altro. No, aspetta. Qua? Vabbè, me la fai mettere là sotto, non fa niente. Yum, 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 yum. Yum, yum. Ok. Yum, 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 yum. Io non è che ho capito che cosa servono questi qua comunque.
manca uno qui. E dove vai tu? Mo? L'ultima. Ci vogliono suggerimenti, mi sa. E si è aperta la cassaforte, quindi non mi serve nessuna mano. E questa cassaforte, questo codice, mamma mia. Ah, the peculiar habit some people have of displaying things on the door of their refrigerator. I've just sent a photo to you, in case it might help you. Thank you. I texted Ratchet's account number to you. Wonderful. Did you receive my text? This must be the password to Mr. Wadi's computer. I have it. Thank you. I believe I have discovered Ratchet's safety deposit box passcode. We're almost there. Sono nei suoi panni. Allora, siamo rimasti a sto giochetto qui. E non so come si fa. Lillallero, com'è qua mo? Così, vediamo. No. Così? Sì. Ecco la chiave. A key. I wonder if it will fit the desk drawer. E dove va sta chiave? Non è che devo chiamare... Dove va la chiave? Qua? Non mi fare prima a me. Che è vuoto. Forse ho capito. Ma con la penna va su, con la matita lo va sicuramente. Ma non mi fa fare niente però. Comunque ho capito come si fa qui. E come si fa? Vorrei prendere sta matita. Non me la fa fare come dico io.
Perché non so come si fa. Che poi è bella questa. E in qualche modo si dovrà fare. Those indentations are from the sheet of the notepad that was on top. This is great. All those mystery movies I watched as a kid. I know what to do. Ah, lo fai tu? E io lo fare. Oh, però... Vedi che sei... Che mi diciamo tutto. Vabbè, questo mi sento bene. I'll send a picture of this to Poirot. Abbiamo finito? Il computer... Beh, se la password non lo so, quindi niente. Qua abbiamo finito, qua abbiamo finito, qua abbiamo finito. Chiama lui quindi. A meno che aspetti. Ah, quello è il codice. Aspetta, allora, piccolo mondo segnala qualche parte. E 3 F9. Allora, è 3. Speriamo che questo F9 P1 P1 A5R ok, perfetto. Ah, numero codice. Mi ha dato lui qualche numero? 82 66 82 sì, mi ha dato lui il codice di prima. Perfetto. Ottimo, very good. The number of Ratchet's safety deposit box. At last. I should let Mr. Poirot know. Fagli la foto, vai. Niente foto? I sent you a photo of doodles I found on a notepad. I hope it can help you. I hope so as well. I was able to access Mr. Waddy's computer. I have Ratchet's safety deposit box number. Excellent. Sì, e che cavolo non si ricorda più quel numero.
Allora, dove cavolo è mo? Qua. Allora, 41 53 68 sbarra. Perfetto. Apriamo. C'è un'altra chiavetta bella. It looks like a safe key to me. We finally found it. Ok, devo chiamare la lady? Questo è a posto, qua non c'è nient'altro da fare, vero? Good news. I have found the key to Ratchet's safe. Perfect. We're running out of time. Do we have everything? I have the key to the safety deposit box. I have the number of the box. And we have the passcode. I'm on my way. Time to rob a bank. Sorry to keep you waiting. I haven't heard from Monsieur Waddy. You'll have to reschedule with him. This is quite annoying. I'll have to reschedule. Absolutely. I hope I have been of service. You have no idea. Che è successo? Vabbè, tanto cerco il detective, quindi. That was fast. We do this as planned? Yes, I am Monsieur Ratchet. But with the bank's questionable policy, I do not expect anyone to ask. Right. Absolute secrecy regarding their clients. The last Swiss bank of its kind. Andiamo a parlare con la lady, va. Buffy non ne ho trovati. Madame, I still haven't heard from Mr. Waddy. Well, we'll have to make do without him, now that my friend is here. It's his box we want to access. And the clock is ticking. I trust there is no problem. No problem at all. May I have your safety deposit box number? 4346. May I see your key? Do you know your passcode? Yes. Mademoiselle will be able to accompany me? No names, of course. Of course. I'll open the door. Go down the stairs. The guard will accompany you. Please leave your personal belongings in this bin and then go through the portal. I'll open it for you. Allora, questa è 4319, questa 4311, qua la cavolo è 43. No, it's not this safety deposit box. 4321. Ah, 4321. O 4315. This is not Ratchet's box. Fammi una cosa. 43. Ah, 43 46.
Perfetto, 43, 46, quindi 44, 43, 46. Io non vedo niente. 43. No, it's not this safety deposit box. A vedere qualcosa mi farebbe piacere. 43, 43, 45. Ah, 43, 46 qua. At last we reach our goal. Oh, che rottura di scatole mo. Now I will insert my key, if you allow. Thank you. La stessa password di prima. 34. 96. Mizzica che c'è qui. Ammazza che ci è. I'll be by the door should you need any assistance. At last! I suspect the effort will be worth it. This collection of various personal items. Do you know what they are, Detective Locke? I do, Mr. Poirot. God help me, I do. Souvenirs. The trophies serial killers take from their victims to remind them of their kills. Ratchet wasn't just a kidnapper. No, indeed. He was a monster. MC. The real journalist Michael Clark. Ratchet would have needed to kill him to assume his identity. He took this ring as his trophy. The one on the left. Ratchet. Whoever he is with, their friendship seems over. The build. The hair. It could be Noah, his partner in Daisy's kidnapping. It appears they had a falling out. Another bracelet. Another victim. Another trophy. And then there's the one that we already found, Suzanne's red glasses. He knew the serial numbers on the banknotes could be traced. The rest of the Armstrong ransom money. The serial numbers match. Another victim. Another trophy. A woman. We may never know her name. You were lucky, mademoiselle, when you met him at that cabin in the forest, alone. How many victims do you think Ratchet had? Too many. Diamonds. A fortune. Crime does pay. No, mademoiselle. This time it was the criminal who finally paid. I wonder who this keychain belonged to. Certainly not Ratchet. For every soul Ratchet claimed, even more are suffering. Another trophy. We may never know how many people he killed. 4 years of investigation. It's all over. I finally have the last piece of evidence
that Ratchet was Daisy's kidnapper and murderer. More than that, you have helped unmask a serial killer responsible for so many deaths. But even with all this, we're no closer to solving Ratchet's murder. On the contrary, mademoiselle, everything. It is coming together. Don't you agree, detective? What? The damaged photograph. It could be Noah. You think Noah killed Ratchet for revenge? The train. What about the train? I know how a killer could vanish without leaving a trace in the snow. Wings? Camouflage. The trophies. Poirot, we have a train to catch. Not just a train, Detective Locke. We have a murderer to catch. Bene, bene. Dovremmo essere verso la fine. Eccolo qua, siamo sul treno. Siamo sull'Orient Express a 12:30. Poirot, enough! You have kept us in suspense ever since we left Lausanne. Forgive me, my friend. Detective Locke and I needed the time to put the last pieces of the puzzle in their proper places. I'll fill in where I can, but this is Mr. Poirot's show. I confess I can't help, but I feel a certain déjà vu. You are correct, Doctor. We have been here before. However, without you, we wouldn't have been able to reach the true conclusion of this story. My friends, your attention, please. I hope you have finished your dessert. You have every right to think the solution to the murder of Ratchet is a closed book. You are wrong. I, Poirot, admit that I was wrong. There is a final chapter. What in bloody hell? What does he mean? Perhaps if we are silent, Monsieur Poirot will explain. Most of us naturally expect a journey by train to proceed in an orderly fashion from station to station. But this journey has gone off the rails. A comfortable journey, which should have been restful, turned out to be quite a challenge for my little grey cells. I beg your indulgence. I know it will be painful, but I must update you on the strange turn the Ratchet murder investigation has taken. I had two hypotheses, as you recall. A stranger boarded the train in Vinkovsky, killed Ratchet, and then exited the train unobserved. That was the first possibility. The second solution gave us 12 jurors who condemned Ratchet to death for the kidnapping and murder of Daisy Armstrong. My friend, Book, properly chose the first solution for the authorities. However, thanks to Dr. Constantine here, a 13th stab wound was discovered, throwing that solution into disarray. Moreover, the words of a witness called into question the chronology of the night of the murder upon which the first two solutions were based. Detective Locke? Quale testimone? Mo che cavolo è qua? Quale testimone ha fatto una seduta più
Michael admitted to having been absent several times during the night. His absence therefore gave multiple opportunities for a 13th murderer to slip into Ratchet's room before the other 12 jurors lined up to stab him. You are saying the man Ratchet was when we... Yes, you executed a man who was already dead, but there were other suspects that night. Other suspects? Who? They stand before you. Mr. Fauché, Mr. Maury, and Ms. Nielsen, and they all also had a hole in their stories about their movements that night. Mr. Poirot? Most of you don't know it, but there was a second murder in Venice. Mein Gott, another murder. The victim was a man named Aziz Wadi, a banker in Geneva who was on the payroll of Ratchet. He looked after the money Ratchet obtained from the Armstrong ransom. Ratchet needed money and arranged to meet Mr. Wadi in Venice. One of these three knew about that money. Now, each of them had an alibi of a sort, but if any of their alibis was a lie, that person had time to murder Monsieur Wadi, Monsieur Fauché, Mademoiselle Nielsen, and Monsieur Maury. One of you murdered Ratchet and Monsieur Wadi. Are you kidding? I pour drinks for our guests. I don't murder them. It's nonsense. You are accusing me because of my knives? But why would one of my employees kill Ratchet? No. The killer's motive for killing Ratchet was revenge, but not for Daisy's death. The motive for Aziz Wadi's murder was also revenge. Mr. Wadi was helping Ratchet. Ratchet had an accomplice in the kidnapping named Noah. They kidnapped Daisy together. Ratchet stored the ransom money in a Swiss bank that protected anonymous clients. He forced Monsieur Wadi to watch over the money. Once enough time had passed, Ratchet felt it was safe to have Monsieur Wadi bring him cash whenever Ratchet needed it. The serial numbers of the bills would still be in a file, but no one would be actively checking it. Precisely. But Ratchet didn't just keep the ransom in his safety deposit box. There was something much worse. There was something much worse than Daisy's ransom money in that safety deposit box. During her investigation, Detective Locke found evidence proving that Ratchet was what is known as a trophy killer. He kept souvenirs of his crimes. We found trophies in the safety deposit box. There were others in a cabin Ratchet used in the Berkshire Mountains, including a beloved toy of little Daisy's. If I'd have known that, I would have cut the bastard's head off. Vabbè. Allora, come ci siamo rimasti? Associa gli oggetti con quelle svela al momento dell'uccidere di Racket. Questo. I do not think that's the right answer. Quello sì, ma... Racket, braccialetto in pelle. Bene. My little gray cells did not let me down. The bracelet found in the safety deposit box was also on Noah's wrist in a photograph. It's obvious Ratchet killed Noah, and therefore, at last, I can tell you with absolute certainty who the murderer of Ratchet and Monsieur Wadi is.
Secondo me è il baffo. Secondo me è lei. Another golden mustache to treasure. Mademoiselle Nielsen has the same bracelet as the one found in the safety deposit box in Geneva. A trophy from a victim of Ratchet. Noah. Having a similar bracelet doesn't prove anything. Yes, that might be true. If there were not an inscription on it. Mr. Poirot, you're right. The bracelet looks similar to mine, but I have no idea what the marks on it mean. I just like the design. The marks are not random, mademoiselle. These are special bracelets. They are called Morse code bracelets. Because, well, you know why. The marks are Morse code. Happily, I learned Morse when I was a young man doing my service for the Belgian army. Che motiveggio. Allora, utilizza le conoscenze di Poirot per tradurre il codice Morse. E che cosa? Laura. Allora. No, ce ne sono cose per farmi capire. Perché non mi può essere? Freya. Non mi freia. Aspetta, non mi freia. That's the right answer. On the bracelet found in Ratchet's safety deposit box was the name Freya in Morse code. Your first name. It belonged to your father, Noah. Noah Nielsen. Let's stop playing this little game, mademoiselle. What does yours say? Noah? It says father. Ratchet. That bastard. He kept my father's bracelet as a trophy. Thank you. I have to admit your timing for Ratchet's murder was perfect. Do you mind if I continue? Would it matter? Go ahead. You've earned the right to crow. I do not make bird sounds, mademoiselle. I take no pleasure in this. You drugged Ratchet's dessert to ensure he would be unconscious when you went to his room. You stole a knife from Monsieur Maury. If it was identified as the murder weapon, he would be accused. You knew Pierre Michel would leave the train for a smoke whenever it was stopped at a station. At Vinkovsky, you waited until he was on the station platform. Then, you carefully made your way along the first-class corridor to Ratchet's room. You entered Ratchet's room with the pass key, accessible to all employees in the crew quarters. You stabbed Ratchet at midnight. But that knife, where is it? Probably thrown out of Ratchet's window before the train left the station. A thorough search after the snow melts should turn it up.
My beautiful knife. Then you carefully returned to the crew quarters, replaced the passkey, and returned to your poker game. Et voila. The affair was not so complicated in the end. But what made the crime seem more complex? Well... It was us. Exactly. The 12 jurors who proceeded to carry out their far more complicated plan literally in the dark without realizing that the man was already dead. Speaking only for myself, of course, but I believe we would have invited you to join us. Ms. Nielsen, you killed Ratchet because he killed your father. Your motive is crystal clear. But why did you kill Aziz Wadi? It's because of Aziz that my father died. My father knew Aziz was the only one with access to Ratchet's safe, so he convinced Aziz to steal the money from the safety deposit box. But Aziz was too afraid of Ratchet. Instead, he betrayed my father by reporting him to Ratchet. Obviously, Ratchet then murdered my father. Aziz was just as guilty of my father's death as Ratchet. Ratchet was the worst of humanity. But Monsieur Wadi, if you knew his story... My father is dead because of him. I will not debate the point with you, mademoiselle. He had done nothing to justify his death. I do not see any extenuating circumstances that should allow you to escape justice. You will be arrested at the Gare de Lyon when we arrive in Paris. Judge and jury are you, Monsieur Poirot? And you get away with it. It must be nice. But think of this. I know what you did. What you all did. She's right. She could turn us all in. Relax. Hector, is it? Your secret is safe with me. I'm not going to jail. Farewell, Poirot. Enjoy your victory. Stop! No, Freya, don't jump. You're going to die. I've made my choice. We'll let fate decide. No! E niente. She jumped off the train. Even if she hit the water, considering the height, I doubt she survived. And with this tunnel, either way, she's gone, Poirot. Che brutta fine per me, vabbè tanto. I still can't believe what happened. 13 people took revenge on the same person. This investigation is so incredible. It almost looks like a detective story. It would surely be a bestseller. It is true that this case will remain as one of the most important investigations of my career. My only regret will be that I couldn't bring Ratchet to justice, but I can finally close this chapter of my life. Your determination paid off. You can be proud of yourself. I think we'll be arriving in Paris soon. If you will pardon me, Detective Locke, I have to settle a few details with Monsieur Bouc before we arrive. Please, go ahead. I still can't believe Freya was the killer. She never even cheated when we played poker. She used too much sugar. Nonsense! Her desserts were divine. Unfortunately, her actions were not so divine. There you are, my friend. Bouc, I have a favor to ask. Anything. When we arrive in Paris, will you speak to the police? I would rather keep a low profile. But why? Bouc, my first solution was incorrect. Nonsense.
The nuttier the mystery became, the greater your brilliance. Please. Very well, if you insist. I want to thank you, gentlemen, for your service. The cuisine. Under difficult conditions, you surpass the reputation of the Orient Express. That is true. I look forward to seeing you again abroad, Monsieur Poirot. I promise, not all of our trips are this eventful. Princess Dragomirov would like a word with you, Monsieur Poirot. It is important. She is waiting for you in her compartment. When a princess summons me, how can I refuse? Ok, andiamo dalla principessa. Ma qual è il compartimento? Io non me lo ricordo, sai? E non me lo ricordo il compartimento. Devo fare il giro del mondo in 80 giorni. Count Andrigny, how is the Countess? Much better now that it's all over. I misjudged you, Poirot. And I you. There is something else about my wife you should know. Why I am so overprotective. She is pregnant. You are quite the detective. Actually, Dr. Constantine told me. She admitted as much when he was attending to her. If it's a girl, we're going to name her Daisy. If it's a boy, Hercule? he'll be stuck with Rudolph. It's a family tradition. I wish you and all of your family much happiness. Thank you. Ovviamente qui la mia valigia. Però aspetta. Al bar non c'è nessuno che parlava, no? Prima di andare dalla principessa. Ecco, ci sta. Sì. Ah, Mademoiselle Debenham et Captain Arbuthnot. Allow me to congratulate you on your upcoming nuptials. I hope you won't be too disappointed if you're not invited. Archie, really? Thanks to Mr. Poirot, there will actually be a wedding. As you say, my darling. Sorry, old man, and thanks for everything, including finding my train ticket. Guarda, aspetta. Andiamo dalla principessa adesso, no, sempre questa cavolo di camera mia. Ecco dov'è la moglie. My daughter, my great friend, and I wanted to talk to you one last time. I speak on behalf of the entire Armstrong family, as well as those close to us. You have shown compassion. We know your reputation, and we understand that your choice was not easy for you. We are all the more grateful. Thank you. Congratulations, my dear. You managed to say the word thank you, although he did manage to put us through quite a lot. You have given us all closure and some peace of mind. You should know that I regret nothing. If this Freya Nielsen person had not been involved, I would have done it again. Someone told me the Stalinists were frightened of you. I believe them. The country of my birth breeds its share of brutes and bullies, but also some of the greatest intellectual and artistic minds the world has ever known. I pray that one day we will again be remembered for that. I share your hope, Princess. And of course, with the real murderer of that man out there somewhere, we are no longer guilty of much. Correct? Princess, don't push your luck too far. If you'll excuse me, I have some packing to do. Ladies?
stanza principessa e ci siamo. Poi prepara la valigia, ok. No, no, che ho fatto. Non è che qua c'è. Ah, sono già fuori. Non è che c'è qualcosa che mi gusta, magari. Forza, valigia. At the end of this investigation, I still have my doubts. Did I make the right choice with the 12 self-proclaimed jurors? Ho fatto bene a lasciare andare i 12 giurati. Ehi, vabbè, mo non è che puoi dire di no, sai? Yes, it was the right thing to do. As for Mademoiselle Nielsen, what would I have done if she had not escaped? Se Freya fosse scappata l'avrei fatta restare, sì. Is it justice to let the 12 go free but have Mademoiselle Nielsen arrested? A vast question indeed. Judges often take motive into consideration when deciding the sentence for a crime. You are not a judge. Your job is to establish the facts, which you have done. The case has been solved. Another already awaits you. It is the reason you are on this train. It is time. Time to move on. La prossima indagine dov'è a Parigi? Benvenuto a Parigi. Mi sa che qua si termina. Si termina. Vedi, dove sono? Ma ecco. I hope you will travel with us again, Monsieur Poirot. Posso uscire da qui ora? Devo andare da lui? Monsieur Poirot, I spoke with my associates. I convinced them to give you a deal on our new Firenze SUV. No need to thank me. It's the least I could do. That is very generous, but no, I do not drive. You don't? What? But it's electric. It's good for the planet. I am good for the planet, as long as I don't drive. I don't understand. He refused. Exactly. Very well. Another delightful trophy for my collection. Yes, that's it. Questo non da parlare? No. Poirot is a nasty man! Poirot is a nasty man! Have you lost something? May I help you? Oh, Mr. Poirot, you have done so much already. What is it you have lost? My friends, we are traveling to Poland to help with children. We were to meet at an information booth. But where do I get information on how to find an information booth? There is, I believe, an information booth just inside the main terminal. Oh, thank you, sir. You are a great detective. And you, madame, are a good soul. I will miss this train.
news travels fast. Mr. Poirot, Mr. McQueen here thinks he may know an attorney in the Berkshires who might need a gentleman's gentleman. He's old school English. I think the clock stopped for him in 1934. I hope it works out for you, Monsieur Masterman. What about you, Monsieur McQueen? Well, back to law school for me, following my father's footsteps. We can take the train to St. Pancras, then the Piccadilly line to Heathrow and check out some flights. Might as well. We're already packed. I wish you both bonne chance. Hey, Poirot. Say, have you seen a scruffy little guy in a green trench coat? I cannot say I have. Why? He's my next case. Another case? That was indeed fast. A detective's gotta eat. You know what I mean. I have some idea, yes. Suspected embezzler, traveling east, but not on the Orient Express. Say, you wouldn't be interested in teaming up, would you? Some good money in it. I have had enough of trains for a while, thank you. Okay, suit yourself. Ah, Poirot. Mission accomplished. I have reported to the police that Freya Nielsen killed Hatchet and that she escaped. They're issuing an international arrest warrant. There's a canal that runs alongside the tracks where she jumped from the train. But they say there's little chance she survived. The police have questioned all of the passengers and crew, so for now, they are free to leave. I gave them the results of my preliminary autopsy, and they have the report from the Venetian authorities. They were arguing about jurisdiction when I left. Thank you, Doctor. You have been of inestimable help. A fascinating case. I'm pleased I could assist you. Mr. Poirot, it seems our paths part here. It was an honor and a pleasure to work with you. And I am with you, Detective Locke. The case would have been impossible without your tenacity and dedication to finding the truth. You also proved to be an able con artist in Geneva. You too. Thank you for everything. I'll never forget you. And I shall always treasure our collaboration. Well, that's that. I'm hungry. Let's go to the Wagon Rouge restaurant. They make an excellent leg of lamb. But it's only 5:34 p.m. Is food all you really think about, my friend? I'm the one inviting you. You've well deserved it. I'm warning you, I'm not going to obtain for you a secret recipe this time. Poirot, they make a chocolate mousse that is so creamy. It must have a secret ingredient in it. The last recipe came from a murderer. But it was sublime. Grazie a tutti per essere venuti in live, ci vediamo al prossimo episodio di Agatha Christie. Buonanotte a tutti, bye bye.